వచ్చే టీబీ నియంత్రణకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఐఏపీ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ పురుషోత్తమరావు తెలిపారు. ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పెడియాట్రిక్ గుంటూరు జిల్లా బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులోని అరండల్పేట గోకులం ఫంక్షన్ హాల్లో ఆదివారం ఎస్టీఈపీ వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. చిన్నపిల్లలలో వచ్చే వ్యాధుల నియంత్రణకు ఆధునిక చికిత్స విధానాల గురించి చర్చించేందుకు ఈ వర్క్షాప్ ఏర్పాటు చేసినట్లు ఏపీఐ సెక్రటరీ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ వర్క్షాప్ లో 50 మంది వైద్యులు పాల్గొని తమ అమూల్యమైన సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారని వివరించారు. కరోనాకు గురైన అనంతరం వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గి టీబీకి దారి తీస్తుందని తెలిపారు. దీని చికిత్స విధానాల గురించి వైద్యులు చర్చించారని వెల్లడించారు. వైద్య శాస్త్రంలో అనేక అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని వీటిపై డాక్టర్లకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. చిన్నపిల్లల వైద్య విధానాల గురించి డాక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్, డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, డాక్టర్ కరుణాకర్, స్టేట్ టీబీ ఆఫీసర్ రమేష్, జిల్లా టీబీ ఆఫీసర్ వెంకట్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. You can choose the medication from a private practitioner or from a government setup as well as candidates. Both ways it can be done. You can treat your patient or you can hand over to the government. Both ways it is done. And leave to the choice of the patient also. So sometimes the patient is too poor, we cannot afford to come and take your consultation. You can refer to the PTC or to the nearest medical officer, then take care of it. And if you want to treat it on your own, you can do that also, there's no problem. That's a very simple user-friendly software. Some holidays they are a little slow because there is too much of rush in the nationwide software. So they may be a little slow, but you can always suppose it is a hang-up in the software. What we do is we used to record all the things. Later on in the evening when the software is active, we feed the data. So if you fail to feed the data, you are liable for punishment for 6 months for imprisonment and fine both or one. The choice is left to the government. But nothing happens like that, but still we have to be more responsible and implement it. Gujarat case already done. At least in other places. Project already Guntur district lo అమలు అవుతుంది. దాంట్లో భాగంగా మనం ఏంటంటే పేషెంట్స్ వీళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారంటే వాళ్ళే వస్తున్నారు. అంటే ఓవరాల్గా నాకు చూపించినట్టుగా మనకి 3 days to నోటిఫికేషన్. సార్ ఏమంటారంటే నాకు నా పేషెంట్ వచ్చారు, ఏం చేయాలి, నాకు సింపుల్గా అయిపోవాలంటే. సో సింపుల్గా అయిపోవాలంటే ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఆ ఫోన్ నెంబర్కి మీ స్టాఫ్తో ఫోన్ చేయించినా చాలు సార్, ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే బాబురావు సార్ లాగా ఆల్రెడీ ఆయన డెడికేటెడ్ ఒక మెషిన్ పెట్టేశారు. దానికి వాళ్ళకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ కూడా మిషన్లో రిజిస్టర్ అయింది. మీరు కూడా రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఏమో ర్యాష్ అయితే వన్స్ మీరు కనుక నోటిఫై చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ పార్ట్ వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. అంటే మీకు తెలియకుండా మేము ఏం చేస్తున్నాము అంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళ అదర్ కోమార్బిడిటీస్ హెచ్ఐవి గురించి, అలాగే డయాబెటీస్ స్టేటస్, ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఫ్రీగా టెస్టులు చేసి అవన్నీ కూడా అందులో ఎంటర్ చేస్తున్నాం. అవి ఏంటంటే ప్రైవేట్ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గర మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే కరెక్ట్ ఫోన్ నెంబరు, కరెక్ట్ అడ్రస్, అంటే ఈ రెండు మీరు జస్టిఫై చేసుకొని పేషెంట్స్కి యూ కెన్ టెల్ ఆఫ్టర్ డయాగ్నోస్. తర్వాత వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఫాలో అప్. ఈవెన్ దో గవర్నమెంట్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా కూడా మీ దగ్గర గవర్నమెంట్ మెడిసిన్స్ మీ మెడికల్ షాప్లో కూడా పెట్టాం. ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ విల్లింగ్ టు టేక్, మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అమ్మకూడదు, అంతే మాకు ఒకటే కండిషన్. తర్వాత ఎవ్రీ మంత్లీ ఫాలోఅప్స్ చేస్తున్నప్పుడు మంత్లీ ఫాలోఅప్ సేమ్ మళ్ళీ మీ పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వెళ్ళమని ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అంటే కౌన్సిలింగ్ పార్ట్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పేషెంట్కి మందులు వాడుకొని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలని చూపించుకో. దట్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ నవేడేస్. దట్స్ వై యూ వోంట్ లూజ్ యువర్ పేషెంట్. అండ్ ఈవెన్ పేషెంట్స్ ఆల్సో వోంట్ దే డోంట్ వాంట్ టు గో టు గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్. సో దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ థింగ్ అండ్ దట్స్ వాట్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. జస్ట్ యాజ్ యూ సెడ్, సార్ ఏం చెప్పారంటే నాకు ఒక పాంప్లెట్ కానీ ఒక పోస్టర్ లాగా కానీ ఏదైనా అందరికి పంపించండి అన్నారు. Definitely we will take care of that and we will supply those just a chart like thing or something to display in your hospitals. Okay, thank you. Try to understand, and there is if anybody has, you have a DTO and the private organization which has been running is Bhavya. Previous was Sati who has been there. Now Bhavya people would come to you if you have any doubt, or you can directly come to any DTO or STO which would help us so that the patient would be of benefit. Not only the patient, it is a doctor. Previously, as sir said, there was no communication between DTO, STO and the
practitioner. Nowadays they are encouraging that after each visit, go to a follow-up. This is the new thing which has been discussed in last year meetings with the NTEP people, that we are not getting back to the patient, we are not knowing what is happening to the patient. So since then they have made this arrangement that the patient has to come to the treating doctor and we will have a follow-up. So with these few words, please have a happy learning, please try to learn, and this is available. And I'll tell you, this 2022 is again coming, WHO is coming with a new updated one. So every year we will be updating ourselves with the TB. What we have learned in 2019 is been obsolete, and now we are trying to do 2021 and 2022. Recently, regarding drug-resistant TB, there is an article which has come, and that consolidated guidelines will be coming at the end of 2022. So each year they have been updating, and they have been vigorous only to keep the 2030 as an elimination. We need to eliminate TB from our country. So please, everybody stand. So means you have to notify the disease and help our country to be TB free. Thank you once again. Hand over a memento on behalf of IIT Guntur to Dr. Ramesh. Dr. Ramesh, we were not at all aware of what's happening, but he has really introduced us to the program in a nice way, and he is fortunate to be his classmate and proud also. Thank you so much. If the patient has a progressive primary disease, that's what we see in adolescents, about 47% of cases can be diagnosed microbiology. Again, that means in a patient who has got a primary progressive disease, or a patient group of patients who have a very significant error, actually, despite all our efforts, the chances of missing microbiological diagnosis remains to be very high. Tuberculosis, especially if the patient has not responded to a course of antibiotic, you do that test, confirm the drug sensitivity, and make a treatment according to that. If 50% of the cases cannot be diagnosed by that, and available tests actually, it is still significantly lack the requirement for picking up the diagnosis actually. So sensitivity, microbiological diagnosis must be obtained in all cases. That's an important component possibility for us. Bronchoalveolar levels is a possibility in if there is a facilities, and of course, if you suspect extrapulmonary tuberculosis, depending upon the order and site of involvement, collect appropriate sample and send. So these are the ways we are supposed to confirm microbiological diagnosis of tuberculosis. As we have discussed earlier, a negative NAT does not mean that TB is ruled out as a sensitivity test model. It means to say again, restressing that NAT is a wonderful test, but practically it doesn't eliminate the diagnosis or rule out diagnosis of tuberculosis if it comes negative. If it comes positive, it's been done, obviously, right? If it comes negative, we have to relook at what we're supposed to do. So in summary, this new algorithm basically approves rapid molecular tests like expert rifampicin sensitivity. True NAT test is also available compared to whatever is the microbiological, they are much better. And of course, yield to effort for NTEP approved NAT is maximized if the respiratory specimen from a case there is a chest shadow actually, that's what they look at. Despite if the patient has got chest X-ray findings suggestive of tuberculosis, chances of identifying a positive sample is much higher. And if as initial step, if self-explorated sputum is available, chest takes tuberculosis in the form of fever lasting more than 2 weeks, plus minus respiratory symptoms, where if chest X-ray comes normal. No. If after giving antibiotics comes negative, cleared after, obviously say some bacterial infection has been corrected, right? Don't need to do. Yeah. Not a symptom, but consistent with the X-ray, making a diagnosis is much easier for everyone. If the X-ray comes negative, practically we don't consider tuberculosis as a possibility, right? We investigate for everything else. If it doesn't work out, we come for tuberculosis. Isn't it? If patient has got 2 weeks fever, tuberculosis is not our primary diagnosis. We think in terms of it's a typhoid, it could be malaria, it could be leptospira, whatever other things, tuberculosis becomes one of the differential diagnoses in those patients rather than one of the primary sputum, gastric aspirate, whatever it is by NTEP approved NAT test for MTB. If it is positive, obviously I'm going to confirm the diagnosis, then look for drug sensitivity.
If it is sensitive, you are going to treat according to the first line drug. If it is resistant, you are going to treat differently. If it is not negative, obviously, look for other sites of infection for a significant sample actually. You can also consider a better sample through other means like bronchoalveolar lavage as lymph node aspirations actually. You can also consider seeking help from an expert like sir is there in the Guntur actually. Anytime you have a doubt, they take an opinion from him. That should make a big difference to you. And of course, anytime if it comes positive, you are going to follow the protocols. If it comes negative, right, a repeat test is not indicated or feasible. In those cases, look at no other alternative diagnosis. We used to say, if symptomatology is fitting, but you are not able to make a diagnosis through the NAT actually, as we are discussing in the last few minutes, consider alternative diagnosis. When you don't consider alternative diagnosis appropriately explaining your diagnosis, treat as a tuberculosis. So it means to say, basically going around all the way from NTEP, again will come back to the same practice that if any of the recommendations of NTEP doesn't help in making a diagnosis, still you are going to treat clinically. That's very interesting part of the story. It means our regular practice over the last 2, 3, 4 decades, whatever it is, still continues to be relevant as per as managing the patient. But only considerations here, if you are not finding NAT repeatedly positive, repeated test is negative, and if you go for an alternative diagnosis, possibility could be done, think something else also before starting tuberculosis actually. If you think in terms of any other diagnosis where the duration of course is very short duration, if you suspect like if there is a fever, if you suspect any atypical infection, it's a short course. If you suspect typhoid, it's a short duration. If you suspect. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్, డిస్ట్రిక్ట్ ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ అంటే పిల్లలకు సంబంధించి డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించి సెక్రటరీని. సో ఈరోజు మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ గుంటూరు బ్రాంచి మరియు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిస్ట్రిక్ట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ సెంటర్ స్టేట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో NTEP వర్క్షాప్ నేషనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెస్టీజియస్ ప్రోగ్రామ్ టు ఎలిమినేట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. క్షయ అనేది మనందరికీ తెలుసు, చాలా కామన్ ప్రాబ్లము. అది పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా కామన్గా ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి ఎక్కువ మందిలో టీవీ అనేది బయటపడుతూ ఉంది. సో దీని గురించి ముందు డాక్టర్ల అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి, డాక్టర్లు ఎలా రెస్పాన్స్ ఉండాలి, కొత్త గైడ్లైన్స్ ఏమొచ్చినాయి, దాన్ని ఎలా పెంపొందించాలి, దాని నుంచి మనం ప్రజలకు ఎలా చేరుకోవాలి, ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, కొత్త నవీన పద్ధతులు ఏమొచ్చినాయి, వాటన్నింటి గురించి కూడా ఈ వర్క్షాప్ 1 డే వర్క్షాప్ అనేది 9 to 4 o'clock ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అబౌట్ 50 మెంబర్స్ ఆఫ్ డాక్టర్స్, పీడియాట్రిషియన్స్, మెడికల్ ఆఫీసర్స్ మన గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఈ మీటింగ్కి రావడం జరిగింది. సో దీంతో అంటే నవీన పద్ధతులు ఏమొచ్చినాయి, ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఒక సెంట్రల్ IAP అని చెప్పి ఉంది బాంబేలో, వాళ్ళ ద్వారా మన ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనకు గైడ్లైన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఆ గైడ్లైన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ అఫేర్తో కలిసి చేసిన ప్రోగ్రాము. అది ఇండియా మొత్తం కూడా ఈ వర్క్షాప్స్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ విధంగానే ఈరోజు మనం గుంటూరులో 8వ తారీఖున ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్తో. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఈ పద్ధతులు ఏమిటి, ఎలా మనం తెలుసుకోవాలి, దాంట్లో మనం ఫర్దర్గా ప్రజలకి మెరుగైన ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తాము. సో టీబీని ఎలిమినేట్ చేయాలి మనం. ఆ టీబీని ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది మన వార్ ఫూటింగ్తో 2030కి ఇప్పుడు పోలియోని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తున్నామో అలాగే టీబీ క్షయవ్యాధి అనేది కామన్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మళ్ళీ రిక్రూటేషన్స్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా చేయగలం అనే దాని మీద శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, నా పేరు డాక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ అండి. నేను చిన్నపిల్లల ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి నిపుణులను, అదే కాకుండా ఈ రాష్ట్ర IAP స్టేట్ సెక్రటరీని. సో ఇది గుంటూరులో 2 సంవత్సరాల క్రితం చేయాల్సింది కరోనా వల్ల పోస్ట్ పోయి ఇప్పుడు చేయగలిగాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్షయవ్యాధి మళ్ళీ పెరుగుతుంది సందర్భంగా పిల్లల డాక్టర్లు అలాగే ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఆఫీసర్స్, స్టేట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఆఫీసర్ మధ్య సమన్వయం అంటే మనకి మేము ఒకటి చెప్పి వాళ్ళు ఒకటి చెప్పి అంటే వాళ్ళు ప్రజలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అందరూ ఒకటే మాట మీద ఉన్నాము. వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫ్రీగా సప్లై ఇస్తున్నారు, అది పీడియాట్రిషియన్స్ తెలుసండి. అది ఇంకొద్దిగా మెరుగైన పద్ధతుల్లో ఎలా చేయాలి, ఏంటి, వాళ్ళకి ఏమి లాభాలు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ దాంట్లోకి వెళ్తే అనే దీని మీద మీటింగ్ జరుగుతుందండి May 8th గుంటూరులో. అలా కొన్ని ఇంకా 2-3 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఏపీలో చేస్తామండి. సో దట్ మొత్తం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న పీడియాట్రిషియన్స్ అందరికీ ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి అవగాహన రావడం, తర్వాత నోటిఫై గవర్నమెంట్కి చేయడం, ఆ తర్వాత మనం టీబీ జబ్బుని అరికట్టించడంలో దీని గురించి చూస్తున్నామండి.
సో ఇది బాగా జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ప్రజలకి బాగా లాభం చేకూరుతుంది. థ్యాంక్ యూ.